Terima kasih Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Udah ini ya, udah puas ya pertanyaannya. Sudah Pak. Tadi Bapak bicara Vietnam, kebenaran nanti saya tanggal 4 Desember ke Vietnam Pak, ada Vietnam Expo. Barangkali kita bisa kolaborasi bersinergi untuk di Vietnam Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau tanya? Oh, oke. Pak Asto, selamat pagi. Saya juga sangat tertarik Pak bisa bekerja sama dengan Bapak untuk tadi memasarkan IoT Bapak supaya lebih banyak dipakai pertama di negara kita, kemudian ke dunia. Kalau mungkin bisa diteruskan dengan pembicaraan berikut Pak. Terima kasih Pak. Siap, silakan. Silakan Pak Jenu. Pak, kebetulan saya salah satu dari lima field industry, sektor industri yang dapat tugas untuk industri 4.0. Jadi saya komentari bukan tidak ada apa-apa, ada apa-apa Pak. Jadi yang pertama itu kita kan sudah ada di Schneider Pak. Yang kedua di Petrosi sudah masuk petanya 4.0. Yang sekarang yang lagi kita kerjakan tuh sebelah lagi Pak. Polytron Pak kita kerjakan. Nah itu kebetulan proyeknya di saya. Jadi untuk divisi kulkas Pak kita sedang kerjakan IoT-nya ya. Konektivitasnya dan datanya. Lalu di elektronika sendiri udah ada 76 Pak. 76 perusahaan tahun ini yang akan dikoneksi dan datanya dikumpulkan. Untuk yang di mobil otomotif itu sudah ratusan setahu saya Pak. Karena mereka lebih gampang. Ini kan misalnya satu Toyota itu ya udah dikoneksikan, nah yang lainnya tuh tinggal ngikut. Jadi kita berbuat Pak, bukan yang tidak berbuat. Cuman mungkin diam-diam tapi nggak belum dipublikasikan karena pergantian tagihannya. Tapi kita kerjakan Pak. Lalu yang di makanan dan minuman juga begitu Pak, dikerjakan. Cuman jumlah proyeknya saya nggak hafal Pak. Tapi kita ada anggaran untuk itu Pak. Nah tahun depan itu ada 5 Pak. Untuk elektronika 5 yang kita biayain perusahaan manufaktur. Kalau saya karena tanggung jawab di elektronika, jadi saya nanti mungkin Bapak bisa masuk ke ini Pak, ke proyek kita. Mungkin ada yang lain? Pak Janu, Ya. harusnya itu saya yang jawab tadi Pak. Udah diambil alih. Jadi gini, Pak Asto harus sering tiap hari main sama Pak Janu biar tahu Pak. Jadi gini, saya represent Polytron. Kita adalah pemenang untuk Industrial 4.0 dari 5 industri tahun lalu di BSD, dan sampai sekarang kita udah dinilai berapa kali udah ya. Cuman habit dari perusahaan Pak, itu adalah habit semua perusahaan, kita tidak akan publish seperti itu. Jadi kalau Anda cari di pemberitaan mungkin nggak akan muncul. Tapi kalau di industri yang dipimpin Pak Janu, semua orang tahu apa yang kita lakuin. Pertama. Kedua, PP 82 udah absolut Pak. PP 71 Pak yang menjadi masalah sekarang Pak. Jadi tolong dilihat dulu PP 71 bahwa, dan itu udah diundangkan Pak. Berarti secara legal data kita boleh kita taruh luar negeri. Nggak ada yang larang udah. Jadi kalau mau untuk kerahasiaan data dan lain-lain, silahkan kita suarakan bersama ke Menteri Kominfo yang baru. Nah, saya sudah berusaha kontak tapi beliau nggak mau jawab, ya sudah, memang gue pikirin gitu ya. Jadi sorry Pak, Kementerian memang beda. Jadi ketiga, saya juga ngepalai di bidang bisnis untuk ASIOT Pak, Asosiasi IoT Indonesia, yang didirikan diinisiasi oleh Kementerian dan Kominfo juga. Di industri kita itu IoT-nya cukup berkembang. Kembali lagi, diam-diam juga Pak, nggak ada yang publish Pak. Tapi Anda perlu cari satu device namanya tele-CTG. Tele-CTG itu memungkinkan janin dan ibu dari suatu remote area, datanya di-feed ke rumah sakit daerah real time. Dan itu cuma koneksinya pakai handphone Android. Itu semua dibuat di Indonesia dan saya tahu sendiri siapa yang buat.
di mana mereka SMT di Indonesia juga. Jadi banyak yang sebenarnya terjadi. Untuk PLN tadi itu sudah terjadi Pak di Bali dengan 1.500 titik. Orangnya juga kenal juga, ada di asosiasi juga, dan memang bermasalah waktu itu testing LoRa. Perlu diketahui juga LoRa sudah kita uji dan punya masalah juga Pak, congestion. Begitu Anda nyentuh di berapa ratus ribu, congestion terjadi. Terlepas dari gateway apapun, kita udah coba. Jadi LoRa untuk skill kecil boleh, untuk skill besar masih kita pikirkan. Jadi kalau mau dibuat di Indonesia, harusnya tugasnya Kominfo, bukan Kemenprin. Karena gitu, Kemenprin kan cuma induknya industri ya Pak ya. Jadi kalau untuk Leighton itu, lagi-lagi waktu LoRa, kita challenge-nya dipisahkan dua Pak, 3GPP dan non 3GPP yang tadi dimaksud GSM sama yang non GSM. Non 3GPP ini nggak bayar pajak ke pemerintah, dan memang kita dibully oleh yang namanya 3GPP, which is itu operator Pak. Jadi waktu kita buat regulasinya itu dengan waktu itu CPRA itu cukup alot. Yang tentang operator, kenapa harus ada koneksi seperti ini gitu loh. Nah dari situ saya berharap industri-industri kayak Bapak dapat jadi wakil Indonesia, bisa lebih berkembang. Cuman tolong internal kita dibantuin juga, industri-industri yang lain bisa sharing kayak sering-sering sharing knowledge, lebih dekat dengan Kemenperin dan lain-lain. Jadi data-data yang tidak surface itu bisa Anda grab juga kayak gitu. Jadi sekarang kita lagi melihat yang saya kasih baru Pak, ini Pak, baru dibentuk. Besok saya juga diundang juga, nama teknologinya RPMA Pak. Silakan Anda explore, itu wifi, over wifi bisa 50 kilo Pak. Terima kasih, itu aja Pak tambahan dari saya Pak. Ada satu teknologi dari bulan lalu, ada perusahaan Rusia datang ke kami. Dia bisa point to point communication 100 kilo. Tapi teknologi yang sebelumnya dikembangkan untuk militer, kemudian Rusia, dan sekarang mau di deploy untuk di Indonesia, dan bisa antar kota begitu, hanya satu antena saja. Itu saja Pak, silakan. Terima kasih putarnya Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin saya coba bertanya deh, dari tadi dari Pak Asto terus ditanya ya. Oke, saya mau coba bertanya ke Pak Asyari. Oke, tadi pas di presentasi Bapak mention masalah salah satu solusi berbasis platform, salah satu yang diangkat itu adalah masalah isu marketplace ya Pak. Nah itu boleh Pak tolong dijelaskan tuh kayak gimana ya solusinya gitu? Baik, jadi marketplace ini kan intinya menjembatani dua antara produsen dan konsumen. Jadi yang paling gampang di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia antara pembeli dan pelapak. Nah, dengan adanya marketplace maka pelapak itu akan tanda kutip dengan mudah mendistribusikan produknya kepada konsumen tanpa investasi yang besar. Nah ini bisa dilakukan juga untuk industri-industri lain. Contohnya adalah misalnya transportasi, sudah jelas di depan kita. Terus tadi dari beliau sudah sampaikan ada Airbnb yang menghubungkan antara traveler dan kamar-kamar kosong yang selama ini underutilized. Jadi kalau kita booking hotel ke Singapura, yang keluar seringkali adalah hotel-hotel under Airbnb, which is itu adalah sebenarnya ownership-nya tetap di masing-masing pemiliknya, hanya difasilitasi oleh Airbnb. Jadi kalau marketplace dan platform ini basically penyelenggaranya tidak memiliki aset. Nah ini memungkinkan ekspansi yang sangat luar biasa. Contohnya adalah pada saat Airbnb dirilis 5 tahun, itu jumlah kamarnya sama dengan Marriott 50 tahun. Jadi ekspansi bisnis dengan adanya platform sebenarnya sangat dahsyat. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, tadi ada mau bertanya lagi? Baiklah, saya lanjut. Saya punya pertanyaan nih for Dr. Rajiv. I also have one question for you. It's about Industry 4.0.
So in one of your speech that you said that you have expectation related to Indonesian industry or 4.0. So I want to ask your opinion about what your expectation related to Indonesian industry, and what do you see the potentials for Indonesian engineers and IT related? Thank you. Thanks, terima kasih. Let me try to answer that. Yeah, okay. So I think Indonesia, you have really expertise across many areas, right? So in industry, for example, many of us mentioned this morning. So let's take an example. Whether it's automotive sector, whether it's building and infrastructure, right? Indonesia is very aggressive in infrastructure. By the way, I'm impressed with Jakarta's, particularly in Jakarta, the growth. I came last year here. I'm back after 1 year, and I see a major change in Jakarta. Amazing infrastructure. I mean, you have metros. You had no metro a few years ago. Your roads are much better. It's beautiful. I mean, I was saying, wow, 1 year, 2 years, things have changed. So let's look at the industry which are really doing extremely well in Indonesia. Transportation, construction, right? Infrastructure, shipping, airlines, your oil industry. You are the world exporter of wood, right? I was just talking to my colleagues. Wood, Indonesian wood, Indians love it. We love to carry the wood back with us because you're the world, Canada and Indonesia are the best country in the world wood. So I think, I'm sure that you see that there are many inefficiencies across the supply chain, right? I'm sure that you know that well better than I do. So you have to minimize the inefficiencies, and I believe one way to do that is through IoT and industrial IoT. But until you don't deploy it, you will not come to know what the inefficiencies are. So I think across major sectors, let's start with a few. Let's do a POC, proof of concept. You already have many companies that are doing good work. But across different verticals, deploy IoT and see how do you minimize inefficiencies. Therefore, you increase the revenue, you increase the margin of the company. That's the only way you will be able to make a mark. So that's one answer to your question. The second answer is, I think, engineers. So the talent pool in the country, you already have a talent pool, but the idea is how do you make them current and relevant? And the only way to do that is through global collaboration, number one. Number two, round the clock, 24/7 learning culture. You have to be very aggressive in acquiring talent. Talent is always something which is the biggest challenge for any country, any city, right? But I think there are ways to go about that. Clearly, look at collaborating even outside Indonesia, not within the ecosystem. Right? There are many digital platforms available now which help you to learn. But I've learned one thing, that nothing like learning face to face. You may have the best MOOC, you may have the best video content on Coursera, but if you don't meet people, if you don't brainstorm and collaborate, attend workshops, conferences, seminars, tutorials, training sessions, you will really not be able to pick up much other than basics. So there's nothing like face-to-face meetings in global forums with experts all around you. So there are various ways to. Final comment is we have to train the young mind round the clock. So very strong emphasis on concrete, rigorous training programs given by gurus in the area. Terima kasih. Okay, so back to about the collaboration and never-ending improvements. Okay, so ada pertanyaan so far? Oke Pak, silakan. Okay, I have some questions for Mr. Rajiv. First of all, I would like to know, has India implemented 5G? Or in other words, any operator in India already has a 5G platform? My second question, what do you think about the Hongmen operating system by Huawei? Do you think Hongmen will flourish and becomes a competitor of Android? Thank you. Terima kasih. That's a great question. So 5G. So India is so in 5G we have now begun very aggressive. So we have just begun to deploy 5G. Not deploy. Let me correct myself. We have just come out with a detailed document of which I am one of the contributors. 5G application layer services and standards.
We believe we are not the best in the world in hardware or the lower layers, because there's Cisco, there's Juniper, there's Huawei, but we can make a huge mark in 5G application layer, including APIs. Okay, open source ecosystem. So we have just released a major document. I believe for the government of India, 5G will be a very critical priority going forward. The first deployment in India of 5G will be next in 2020 end, 1 year from now. But yes, China is very aggressive. The challenge is China is closed door. We don't know what's really happening inside. It's not really an open ecosystem. It's very closed. So they say that they are now in 6G, but we have no idea what's happening inside. They will not share much. Whereas Indonesia, India, and like-minded countries, they're much more open, collaborating and partnering. So the answer to your first question, that 5G, first deployment of 5G will be next year. No, right now there is no operator which has 5G, no. But they are marching towards a 5G roadmap. 1 year from now, you will see the first 5G rollout, 2020 end. And the second question was Huawei. See, India welcomes everyone. Unlike Europe or US, I don't think we have any issues with Huawei. There are some concerns about security, about Huawei product security, but I think right now India and China are working. We like to work closely with all the countries. So apparently Xi Jinping and Prime Minister Modi, Xi Jinping was in India just a month ago, he spent 3 days there. Prime Minister Modi goes there a lot. I think we will collaborate with China, but we'll be careful. We will not take technologies blindly, we'll be very selective. But yes, the market is open for Chinese companies, including Huawei. Huawei is all over India, they're in Bangalore, they're in Delhi, but we will be careful and we'll be selective. Mr. Rajiv, I'm referring to the operating system developed by them, which is called Hongmen. Yes. Do you think it will flourish and becomes the competitor for Android? Thank you. Yes, thanks, terima kasih. No, I think we will be careful. No, we are not going to, as to the best of my understanding, the Huawei products that we right now are leveraging are their communication networking products. We already have Huawei deployed in the country. No, but I think if you're talking about the operating system you're referring to, no, I think it's too early for us to. We're going to be very careful about that. I think what concerns any country's security, because you want to make sure that your country's security is absolutely paramount and it's protected under any cost. That's not too clear. So we will be careful when we will be careful in taking any new technology from outside India. But open to collaboration with any country, any company. Oke, makasih ya Pak atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke Pak. Oke, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya sama dia. Saya kebetulan nama saya Denvi, saya background saya di Badan Pengkajian Perangkat Teknologi. Saya lagi bangun big data riset Pak. Namanya startupnya riset.id. Pak, big-nya boleh Namanya riset.id. Nah, saya terus terang saya tertarik dengan tadi Biota ya. Memang Bapak lagi bangun big data ya buat API sistem ya. Nah, saya buat ini Pak, buat ekosistemnya Pak. Nah, kebetulan saya di support sama salah satu keponakan Habibie Pak, sama Ilham juga. Intinya saya mau buat digitalisasi software yang benar-benar real buatan Indonesia Pak. Dan saya nanti siap tulangnya juga gitu. Karena gak mungkin, saya setuju kata Bapak, memang data kita ini banyak tercerai-berai Pak. Regulasi yang Bapak bilang tadi PP itu ya itu omong kosong Pak. Karena tim saya itu yang bangun sistem IKTP di Timur Leste Pak. Yang sekarang ini, IKTP yang sekarang saya tahu persis datanya itu bukan di Indonesia Pak. Jadi intinya gini Pak, intinya saya mau ngajak Biota dan teman-teman ini Pak, kita harus bangun big data riset apa aja Pak, dan cloudnya harus di Indonesia Pak. Dan gak mungkin kita akan jadi negara maju Pak kalau menggunakan teknologi dari luar Pak. Ngomong kosong di transfer teknologi Pak. Nah, konkretnya gini Pak, yang saya tanyakan, kira-kira Biota ada visi ke arah
software yang ada di Indonesia ini berpikir cuma update Pak, update buat ini monetize-nya Pak. Gitu. Thank you. Dan saya juga tadi udah ngobrol sebentar sama CEO Bapak ya, saya tertarik. Saya ada project kolaborasi seperti itu. Terima kasih Pak apresiasinya. Saya kira sangat memungkinkan kita kolaborasi dan kami sangat terbuka, dan kami memang ingin membangun Miota Cloud. Kami punya Miota Cloud Pak, tetapi cloud itu kami fokuskan ke data-data IoT. Jadi bukan big data yang lain, tetapi data-data sensor. Karena data-data sensor, saya kira Telkom juga sedang menyiapkan big data khusus IoT melalui Antares, satu platform yang bisa dilempar cloud, dan itu Pak. Jadi kami sangat terbuka kalau ada teman-teman yang mengembangkan dari manapun. Artinya mulai dari data capture, mari kita koneksikan, kemudian di big datanya, mari apps-nya dipersilakan, kita juga sangat terbuka untuk itu. Bahkan tadi sekilas ada blockchain, ada teman yang mengembangkan khusus blockchain untuk data-data desa, termasuk poligon tanahnya. Jadi sekarang sedang dilakukan pendataan luar biasa, itu poligon tanah di desa. Mengapa begitu? Karena bank tidak bisa memvaluasi, mengappraise asetnya petani saat ini. Tetapi dengan teknologi tadi memungkinkan, jadi petani ini asetnya sebenarnya berapa, kemampuan bayarnya seperti apa juga bisa dilihat. Karena bisa dilihat di poligon tanahnya petani itu ditanamin apa saja dan menghasilkan apa. Dan itu bisa digabungkan datanya dengan data satelit. Data satelit menggunakan kemudian di ujung-ujungnya AI bisa mengetahui sebenarnya setiap poligon tanah tertentu itu tanamannya apa, kapan panennya. Bahkan satelit sudah bisa mengadres satu sawah yang ditanemin padi, usianya baru 30 sampai 50 hari misalnya, bisa diadres seperti itu. Baik, itu Pak. Terima kasih Pak, nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi ada yang mau nanya lagi? Tadi? Oh, oke, silakan. Good morning, Mr. Haji. My name is Rico and I work for hospitality industry or hotel industry. My question will be, with the growing of industry 4.0, what will be the challenge for real staff? Because in the future I can picture the guests will not have to check in, they will have to just check by themselves to go to the hotel as well as to check out. And I was wondering, hospitality industry more about service rather than technology. So I just want to know what's your thought on technology being input there to hospitality industry. Thank you. So let me just understand your question better. You are saying what will be the repercussions of Industry 4.0? How will it change the system, ecosystem? Correct. And the challenge. Hospitality sector, right? Yes, hospitality. Yeah. Oh, I see. Hospitality sector. Okay, so I have to think quickly. Okay, let me think. So I think what's happening in the hospitality sector, there is a complete automation going on. You can see that from, I guess many of us are members of Marriott's and the Hiltons, right? So now the Marriott has completely changed. They're now Marriott Bonvoy. There was a complete automation at the back end. Similarly with Hilton and all the big chains, right? So you are seeing that there is number one, complete automation going on at the hotel industry. Number two, the customer will see that in automated check-in and check-out. I believe that all this is good, but the biggest worry, if you remember when Marriott moved to one point of Marriott Bonvoy, their biggest worry was cybersecurity, because there was a breach there, right? So millions of Marriott award members, they were exposed, which is not acceptable. Privacy is very crucial.
So I believe that again going forward, two things will happen. One is you will not accept complete automation as an individual. I'll give you an example. If today you tell me to fly an airlines, let's say from Jakarta to Delhi or wherever, which has no pilot, I'm never going to fly. Sorry. You give me the free airline, free ticket, I'm not flying. Because I must have pilots in the cockpit, right? Right? So even though we are, 20 years from now, even 20 years from now, will you fly an airline with no pilot? Ladies and gentlemen, welcome to airline, there is no pilot. Well, thank you, terima kasih, I'm not interested. Okay? So I think there will be a limit to automation. You will always go to the front desk and want your services, and you want some kind of physical authentication also. And the other thing which will keep you busy is end-to-end, as Pa mentioned, end-to-end security in the whole ecosystem. Right from IoT, which in your case is IoT tags, RFID tags, all the way to the cloud. You would need end-to-end privacy and security. I didn't even mention, privacy is going to be very critical, right? Because this is a industry which scales very highly, right? Millions of people, tens of millions of people. So if you violate the privacy, I will come out of the program, join some other program. So privacy, security, and there will be automation, but human beings do not want complete automation. They do want manual intervention wherever possible. So interesting. It'll be an interesting play. Oke, makasih atas pertanyaannya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kita masih ada